that there is a natural method to regrow teeth and gums that only 3% of the population even knows about. It doesn't involve atinyare ene atimbocheva pindai mumbati kupei mvura tokupikira icho chono matere mabuno echo chokuno azere tokurongedzerai moyenda ndisu wacho kunorira pene maimini mauye neiko watawa waenda makaha chisambiro maimini mauye nei waenda makaha katsukunya ikafika pamutuko kunochiwa tunonaka zuwa rega rega tunonaka tuje tunonaka tuje tunonaka tuje pamutuko kunochiwa. Aiwa, tokutambirai masikati anhasi, manheru anhasi pano pakanoiwa nyaya broadcast. Ndiri wenyu Sangwadzi Spiwe Kachidza Mapfumo. Tiri kuda kumirira vamwe vedu vambopinde mbichana uyo apinda mukusha. Pindai tikuonei, toda kutandara pabodzipo. Saka tichambotimirei mere tichiona vamwe vedu vachipinda kuti vatitere kuti titaure aiwa nyaya iri pano yakakomba inotorwadza mwoyo asi aiwa tiri kudaidza wese wekwanyamuzuwe, wekwachipfiko, wekwamutoko, wekumapurazi, kumavhurazi, kwamudze uko kusvika tasvika kubhodha. Pindai wananhari, wanashawa, wananiko mese, wanasoko, mhizha mese, pindai wanahumba. Toda kutandara tiri pabodzipo tichitaura nyaya inorwadza mwoyo wemunhu wazhinji wari kurwadziwa nayo pakuti nyaya iyi itsvinubaidi. Nyasi tine varendo vedu watipinda pano wachiti titandare nawo. Munomuziva sahwira wangu ekenya uyo chifamba plus nyasi nyaya iri pano inyaya yekuroodzwa kuri kuitiwa wana wechipwerewa wachirodzwa kuna varume vakuru. Tiri kuziva nyaya yakaitika yamemori uyo akashayika aita mwana ari 14 years old. Iyi nyaya iyi yakakura kupinda kuti memori akashayika, memori akatoshayika, asi tinoda kuti tiongorore kuti chii chinoitika kumapostori, chii chiri kuitika munharaunda dzedu nenyaya dzowanadzi. Kunotina madzibaba Jonathani uyo ari pano, Mataka Jonathani ari pano kuti atinyepe kuti chii chinoitika kumapostori, pakuti iye ndimadzibaba asi iye anomiririra nhengo vanasikana, trust yavo inomirira vanasikana. Asi aiwa tida kunzwa tese, tikuona kuti vanhu vari kupinda. Mbishana ndizvozvo chaizvo. Pindai takakumirirai tisati tapinda munyaya yedu. Asi ndikuda kutanga ndati ekeni yapinda mudariro sahwira, wanyepa kuti zita rako ndiwani, wanyepa kuti unosenzerepi, wotinyepa mutupo wako. Isu panotoda zvomutupo, kwamutoko ndo zvatinoita kana vanhu vauya vanopinda mubato wapamvura wotinyepa mutupo wavo. Naiba pinda mudariro murodzi wateereri wari kutiteera. Waita hako Spiwe sahwira wangu, maswera sei mhuri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa muzvare ekenya chifamba, ndinoshanda ndiri kuorganization inonzi shamwari yemwanasikana, kwatinomiririra kodzero dzevanasikana, kuvapa mikana, kuvasimudzira nekuvapa mucherechedzo wekuti vakaenda mberi vanobudirira nekusimukira. Inini ndiri muyera mwoyo, asiwo zvakare ndiri muroora wekwamutoko, saka ndiri muroora wenyu. Ndipei zvenyu mvura makasununguka.
aiwa tazvitenda izvozvo waroora weduwa munotipa ndimi kamunotipa mvura nai waroora aiwa tazvinzwa sawira jonathan madzibaba mataka jonathan ndinoda kukumbira kuti muchipindawo mudariro mukwaidze vanhu muwa murodza muwanyepa kuti ndimi ani munoera mutupo wei. Awai sezvamangu taura ndinoitwa Mataka Jonathan Chikasha, ndo zita rangu rekubarwa naro, kana kuti madzibaba Jonathan. Ndinoshandira organization inonzi Ruvheneko rweNyenyedzi Trust, iri kubata basa iri muchipostori kuda kusandura mafungiro kana muitirwo ezvinhu muchipostori kuti tifambirane nenguva. Takaona kuti izvi zvinogona chete kana tichinge takwanisa kuti tikwanise kudzivirira vana from abuse, kudzivirira madzimai nekuvachengetedza nekuvapa mukana kuti vananga vaende kuchikoro, vananga vabaiwe majekiseni, vananga vasaroorwe vari vana vadiki. So tiri mapostori ari kutsvaka kuda kusandura munamatiro wedu kuti tifambirane nenguva, nekuti nhaka yacho yatiri kuzama kuda kuti tigadzirise ndeyevana, ende vana vanofanira kuti vachengetedze kuti vazowana nhaka yekugara. So ndinoyera moyo ndinoona kuti vaikeni yanzvadzi yangu, saka kwamutokoko ndinoda mombe dzangu. Aiwa tazvinzwa, aiwa tazvinzwa. Sekutaura kwataita kuti pane nyaya huri pano, toda kupoti titange tati takanyuzi katinako pano, pakuti munongoziva tinoti kana tichitanda iyo yedu iyi kanoiwa nyaya tinoita tichiti tichiisa nyuzi ipapa, tikuona vanhu vari kutiteera, daidzai vamwe, toda kunzwa nyaya iyi muchitibvunzawo mubvunzo kuti tione kuti zvakaita sei, zvakamira zvakaita sei. Handiti ka aiwa ndegai ndikuitirei nyuzi pane inokugwa. Bear with me. Kanudzai pakanoiwa nyaya broadcast nawasangwadzi spiwe nyasi nyaya iri mudariro inyaya yagobuditsiwa mbepanhau Zimbabwe Independent musi wechishanu. Nyaya yowagari wekwamutoko wari kunzi wada kubisiwa nzvimbo dzawagere inotorwadza. Ipapa mabhuku agonzi pamwe ndo mamwe emabhuku ada kubisiwa, kwai anosanganisira bhuku rokwakatsukunya, bhuku rokwakarumazondo, bhuku rokwakahwa, pabodzi pano bhuku rokwatome. Izvezvi zvakatooma zviri kurwadza, asi mureketeri wowagari wemumabhuku ya Elizabeth Mukucha agoreketa iye kuti wakatozvipira hawo kuti nyangwe kupfa zviri bebasa pane kuti wabisiwe nzvimbo dzawageredzi. Palibe agoziva kuti zviri kuchatekaira sei, nekuti wakuru wehurumende walibe chavari kureketa panhau iyi. Gurukota rinoringana zviwanikwa zvomuvhu, gurukota chitando ribe kupindura mibvunzo yakabvunziwa nobepanhau iyi. Ipapa woCenter for Natural Resource Governance wakagoreketawo kuti hurumende ireke zvairi kuitazvi, nokuti kuti zviri kutoenderera kuitika nzvimbo dzakatendedza nyika dzese. Zviri kutorwadza kuti zvichaperera papi, nokuti palibe agoziva kuti zvichaperera papi. Ipapa makambani wachina kunyanya yakanzi Shanghai Howing pai ari kutotekaira mumabhukumo, ari kuwanyepa wagari wemabhuku kuti waite bau wagadzire hawo kubisiwa, nokutoti iwo wachina wari kuuya pai basa rokupega nokumema nzvimbo yese iyi iri kuramba richindoenderera mberi. Ipapa kuno makambani anosvika matanhatu ari kuita zvokucherachera uye akaringira kuti agopuwa nzvimbo dzokucherachera dombo dzvipari pabodzipo nokuchera makwari. Palibe agoziva kuti zvichaperera papi, asi ticharamba takaringa. Heno kuti wagari wekwamutoko wachakona chere kubisiwa, uye kuti wachabisiwa wachiendesewepi, kana kuti wachapuwa chere mari dzavanofanira kupuwa dzekuti wari kubisiwa nzvimbo dzawagere, palibe agoziva kuti zvichatekera sei, asi ticharamba takaringa hedu. Tiri ipapo, ndini wenyu Kadzitape mhando yenhau pakanoiwa nyaya broadcast. Aiwa mainzwa nyaya iyo, asi toda kuita pekare iyi, toda kuti munzwe nyaya iyi pekare. Tinoganudzai pakanoiwa nyaya broadcast nawasangwadzi spiwe nyasi nyaya iri mudariro njomufana wekwamachaya gonzi memory uyo anga ane makore 14 akapfa achipona mimba kumarange ekubocha pakereke pawo yemapostori. Murume wache kwai njomhuri yokwamomberume. Ipapa mapurisa agonzi ari
kuferefeta kuti zvakategaira sei kuti mufanayo aberekiwe kumurume papodzipo nokusvikira azopfa. Ipapa palibe zvizhinji zvakasikana kuti zvakamuke zvategaira sei kuti paakazopfapo chii chachiri kuitika. Mhuri yache zvinotorwadza kuti kwai vari kuedza izvezvi kuti waberekepo kare mumwe mufana wavo ano makore mapfumbamwe basi kuti aende kodziwa nyakubvayo. Zvinotorwadza izvi mabi yangu. Ipapa hurumende yakuramba yakunidziwa moto magadziko zvokutoti yatoreketa iyo kuti iri kusiyaba zvinhu zvakadando ichaita zvese kuti nyaya iyi ikotekaidziwa kusvika kumugumo wayo. Isu chedu kuramba takaringa nekuti kusvikira nanyasi paribe zvareketiwa nemapurisa kana nayo hurumende zvimwe pamusoropo zvavari kuferefetazvo. Masangano ari pasi rese papodzipono vanhu padandemutande wadoka vari kuita zvidavado zvokuisa mapepa avo padandemutande kuti vanhu vasaine kuti hurumende irambe ichiita zvokuisana nokuroodziwa kwapwerewa. Toramba tichizvikudza izvi tichiramba tichindoti #justice4memory #endchildmarriages now. Ndini wenyu mhando weunhau pakanoi wanyaya broadcast. Madzinzwa nyaya dzanga dzichitaurwa apa ndanyanya kunetsa ndiyo nyaya yamemory, asi kuti nditi tiri kuda concentrate panyaya yamemory hazvina zvazvinobatsira memory akashayika. Chatinofanira kutarisa apa chikuru chiri apa ndechekuti toita sei nemapositori zvanetsa izvi, nyaya yekutengesa wana, nyaya yekuroodza wana waripo wapwere, wana wachitewa mukadzi ari 9 years old, ari 14 years old. Ndinodayira vazhinji munowadza wamapositori, asi tanetseka nazvo. Tiri kukumbira kuti tiongorore tiri pamwe chete muchititaurirawo zvamunofunga kuti zvakamira sei. Toda kutanga naiwo madzibaba Jonathan, ngekuti ndiwo wemuchechi iyoyi wanozivawo kuti zvakamira sei, kuti zviri kuitika sei, chii chiri kuitika ipapa. Idopindai mudariro. Madzibaba mutitaurire, ndimi makagara muri muchechi iyo. Pandakanga ndichitaura nemi makandinyepa kuti makange chechi yenyu it's a separate one yakabva kumain group. Pindai mudariro mutitsanangurire kuti chii chiri kuitika nekuti nyaya dzekuroodza vana idzi dzakamira papi, ngekuti imi mune group renyu, trust yenyu iri kuda kuedza kuchinja kufunga kwevanhu ava. Titaurire kuti zviri kufamba sei. So ndichitaura muchidimbu ndinotanga ndichiti inini ndinoshandira inonzi Ngatikurukure nyenyedzi trust zvanambotaura. Chechi yedu ichinzi Joan the 5th of Africa Church, iri Joan Masowe echishanu. Chipostori chakaita sei chakakura. Then panhau idzi dziri kunetsa dzekuroodzwa kwevana vadiki, yes, inhau dzagara dzirimo dziri kuitika because of religious fundamentalism nemadubious religious doctrines. Kumwe kufungira kunongoti kufunga kwevanhu kunobva kwada kuonekwa sekufunga kwaMwari. Wherever I speak about these issues, pese patinozama kuti tishande seRngatikurukure nyenyedzi trust kuti tirwise nhau yemachild marriages. Because pese panoroorwa vana ava pane nhau dzekuti mweya wati ndarota mwana uyu ari mudzimai wangu. Tikada kudzoka kusiri kwamarangi about 5-6 years ago, pane yakanetsa kubudiriro yamadzibaba Ishmael. Pakapedzera parohwa mapurisa, pakapedzera parohwa vanhu veZBC vaenda kuda kunomisa nhau dzemachild marriages. So nhau iyi yekurodzwa kwevana haisutwa kwamarangi chete, it's across the board in the apostolic sect. Kungaa kuchishanu, kungaa kwani, kungaa kwamarangi. Dati papa vanhu vaitese vapanzwisisa. Zviri kuitika across the board in the apostolic community. And behind kuitika kwenyaya idzodzo munoti panenge paine nhau yekuti mweya wati mwana uyu ndofana nge ndinaye. Kwamadzibaba Ishmael kwanga kutori nestrategy yekuti paitotorwa vana vane ma9 years pachinzi mukadzi ukaroora mukadzi who's not a virgin, mukadzi wako was tasked akutsvagire musikana mhandara muchechi imomo, ndiye utokupfimbira mukadzi iyeye kuti murume apinde Kenani, nokuti wainzi kwagara nemukadzi wasina kubvisa umhandara haupindi Kenani. Vaitoti Kenani yavo iri paMozambique. So what we have learned kana zvatadzidza over time pamusoro penhau idzi is that pane madubious religious doctrines, pane nhau dzekunyepera mweya kuti mweya wacho. Asi todzoka seRngatikurukure nyenyedzi trust tobvunza mubvunzo wekuti ko mweya wacho sei usingaone shirikadzi dziri muchechi imomo
akatofirwa, who is in need of a husband, akatotambura mukadzi yada toroorwa. Mweya uyu unongoona masweet 16 ivo vana vadiki zvidzoka kumashure. So dambudziko riri muchipostori, I will not speak zvemapentecosta because handiendi ikoko, ndotaura zvandoziva zvichitwa kuchipostori. Kuchipostori ikoko kwaita idzo nhau idzodzo dzekuti mweya wati, and it's something that has been happening over time. Kwana makore zvinhu zvichita sezvichiitika from time immemorial. So pacreatwa a community and a cycle of poverty and ignorance. Ndikuti vana mai vari kubara vana vari kuzvarwa vakatoroorwa kuti vari vana vadiki, vana mbuya vavo kuti vakatoroorwa vari vana vadiki. So pane mapush and pull factors akawanda into this child marriage. Isiri religious doctrine chete, yatova culture, yatova nhau yekuti vanongoziva kuti handiende kuchikoro, I'm being cultured kuti ndinoroorwa, handiti muruzviona. So zviri kutangira pakuti chiri paforefront chakatangisa nhau idzi kubva kumashure dzichitanga inhau yekuti mweya wati. So ndo problem iri kuitika kuchipostori in the name of the what? Of the Holy Spirit. Saka sasa ndapinda ekeimbopinda ndozoti ndobvunza mubvunzo ndichibvunza kuna madzibaba Jonathan, ekepinda utitaurirewo kuona kwauri kuzviita seshamwari yevanasikana. Waitako Spiwe Sawira wangu. Ini ndinoona kuti nyaya yekuroodzwa kwevanasikana muno munyika yedu yeZimbabwe tingade futi kubva tatsanangudza kuti haisi nyaya iri kuitika muno muZimbabwe chete. Nyaya dzemachild marriages dzakatekeshera kunyika dzakawanda. Tinonyanyoona kuti zvoni dziri more prevalent kunyika dzekunoku kuAfrica. And as I highlighted earlier on, for me, I think Memory's case is one issue that the journalists decided to take up and then publicize it. Kuti tionesane vanhu vazive kuti this is how bad the situation is. Kunyanya kunyaya dzekereke dzimwe dzechipostori tichiona nyaya dzekuroodzwa kwevanhu. Ungade kuziva kuti nyaya dzakabvira kare kumashure makore anoraudzira sekutaura kwaita Jonathan, vana vachingoroodzwa. Asi nekuti ndinoona kuti kune dzimwe kereke dzechipostori dzinozviona kunge shumba, kunge dzisingabatike, kunge dzisingasvikirike, nekuti dzinorarama upenyu hwadzo dzega. Community yacho yakatosiyana nemamwe macommunities. Muchazonzwa kana Jonathan akukurukura achitaura, nekuti zvinotobvirira kuna namai vevana. Vana mai vakatoroorwawo vari vadiki, zvotoendawo kune vana vavo vasikana, zvakutopedzisira zvakutoita kunge zvinhu zviri normal. Saka kuti pakati pavo paite mumwe anomirira mumwe achida kuita speak out against the practice, zvakatooma. Ini ndotoiona secult chaiyo chaiyo, kuti once wapinda mairi haukwanisi kuvhomoka uchibuda mazviri. Zvoreva kuti nyaya dzinokonzera kuroodzwa kwevana dzakasiyana siyana. Kune nyaya dzenzara, kune nyaya social norms dzatagara tichikikiritsana nadzo, harmful cultural and religious practices. Kune nyaya dzekuti vana vanotadza kuenda kuzvikoro. Asi ndofunga kuti nhasi nyaya huru yatiri kunyanyotarisana nayo inyaya yezvitendero zvinodzedzereka zvakadhakwa, zvinopedzisira zvakuita kuti vana vaitwe vana amai. And kuti titi child marriage it's an understatement. Spiwe iyi ndo inonzi rape, nekuti tikati child marriage tiri kurerutsa. Isu pakabuda nyaya yeMetro, patakatanga kutoisa press statement yekutanga takatotanga tatsiudza munyori wenyaya kuti gadzirisa, nekuti ukangoti a 14-year-old girl, she has a name, and mwana akatoroorwa nekuti kunge ari pashrine achibarirapo kutotaura kuti anga ari mukadzi wemunhu. Saka ndokuoma kwazvakaita, nekuti mukereke ndo munofanira kunge vanasikana vedu vakachengetedzeka, but mukereke momoka vakupidigurwa nekushandiswa. Handiti munoisa nefreedom of worship ndo zvinotaura constitution yedu, asi kana freedom of worship iya yakupidigurwa yakushandiswa nenziro dzisiridzo, zvakureva kuti vana vari kumbunyikidzwa, uye kuti mwana akashaya kodzero yekuenda kuchipatara nemakodzero inofanira kuwanikwa nemunhu wese. Saka ndokuipa kwazvakaita kuti toda kunyatsodzika nayo nyaya yekuti tione kuti zviri kuitika muzvitendero zvakasiyana siyana. And like what Jonathan said, it's not just the apostolic sect. No, some of the apostolic sects, yes. Asi toda kuti muzive kuti kunyangwe matraditional churches imomo zviri kuitika. Vanhu vari kutora nyaya idzika vachidzivigiridza pasi pemakapeti vachiita kuti zvisazikanwa kana kutaurwa nezvazvo.
vanhu vongopedzisira vatiregereranai kana kungoti mangwana musazvipa mhezvi kuita sezvinonzi munhu aita kamwe kamhosva kadiki diki, asi nyaya idzi dzichiramba dzichiita sei dzichiwanda. Saka ndokukura kwakaita dambudziko ratiri kutatarika naro, and maybe kuti tibva tataura spiwe kuti vanhu vanotora nyaya iyi senyaya diki. Mungade kuziva kuti vana ava vanonzwai vazhinji vacho vanorarama, mumwe kusvika afe haakwanisi kuhila, zvinoramba zviri maari, zvinokanganisa pfungwa dzake, zvinokanganisa utano hwake, zvinokanganisa raramo yake yamangwana. Saka haisi nyaya diki yatiri kutaura nezvayo. I know kuti iye zvinezvi tiri kuconcentrate vanhu vari kungoti justice for memory, nyaya iri kutenderera pana nyaya yememory, but sekutaurwa kwaitwa nana ekenya, nyaya ihuru iyi ihuru, asi tiri kuda kuti tirambe tichiite tifocuse on iyoyo yemapostori ngekuti yadhuburwa nekufa kwamemory, asi on a bigger picture inyaya inotoenda kumachechi akatowanda chaizvo, and dzimwe nguva wari kumbunyikidzwa, dzimwe nguva kutodecide on their own, kupinda mune zvinhu zvacho. Munhu mwanasikana achinzi chero aroorwa, aiwa akaita pamwiri asi ari 13, asi aiwa murume wacho ari kuda kumuroora. Asi tikange takuenda ikoko kuti hakuzorasika zvedu, toda kuti ticoncentrate panapa panyaya yemapostori, kuchechi yemapostori, nekuti chii chiri kuitika chakazolidha kuti mwana memory chokwadi a 14 year old, unotora mwana ari 14 year old uchigara naye, iwewe uri murume mukuru, uchiitisa mwana iyeyo nhumbu, unobata uchiti wakabata aniko musikana, ane zamu here rekuti pane chekubata kuti ndawana musikana. Zvinonditsamwisa ndikange ndichifunga nyaya yekuti ndikafunga ini ndine muzukuru wangu ari 14, and kuti ndifunga kuti angaite mukadzi wemunhu, zvinototyisa. Jonathan, pinda mudariro umbodedemura zvekare utitsanangure kuti chii chinopa kuti zviite kudaro. Why is this cycle going round and round? And I know on and on, and I know sekutaura kwawaita iwewe, trust yenyu iri kuda kuedza kumodernize this church and kuti vaite in line with how other religions are. Asi chii chinoitika? We want you kuti utiite walk us into church yacho, kuti chii chinoitika muchechi yemapostori chinopa kuti zvidaro. One, watotaura yekutaura kuti nyaya yekuti mweya wandituma kuti ndiite chakati, mweya wandituma kuti ndiroore virgin, mweya wandituma kuti chakati. And also it's a culture, you know, sekutaurwa kwaitwa naekenya, ambuya wacho ndio wanenge wakaroorwa wari 15, mwana anokudzwa. Ndanga ndichitarisa imwe video yandanga ndichiona a girl who is 8 kari kubika sadza, kari kukubvura sadza kupfuura inini mukadzi mukuru. It means anenge achitotrainwa kuti ndio unonzi mukadzi mukuru. Kana azonzi mukadzi wenyu ichitorai mukadzi, iye mumind make akutoziva kuti ndakatrainwa kuti ndagona kubika. Mwana ari 13 14 years, some of them are still bedwetting. How do you take that and call him mukadzi wangu and get to a point yekumitisa pamwiri? Unenge wakati uri kuitii? Ndifambi take us into the culture yemapostori kuti chii chinoitika. Yeah, so chinoitika sezvavataurwa nasisi vangu ekenya achifamba is that these things have been created gradually over time. This problem that we are facing right now in child marriages is a product of history, time and space. Zvane nguva zviita sezvichiitika, zvane nguva zvichiitika kudaro zviri normal, especially closed communities of faith, because these people vanorarama, they are states within a state. iZimbabwe iri muZimbabwe mayo vane muraramiro wavo, pakanzi vanhu ngavabayiwe nhombo yekuti tidzivirire covid, iyo vanenge vane perception yavo. Vakanzi ngavaite program yekuti vana ngavaende kuchikoro, iyo vanenge vane perception yavo, because iyo vanenge vachiti isisi kurarama pamweya, proximity yavo to God, or our proximity to God, because ndiri mupostori, our proximity to God is sometimes, you know, overrated and over exaggerated. Kuti tinopenda graphic illustration yekuti ange Mwari tinogara naye pasi tichimwa naye tea achituza zvekuita, which is not that. Mwari watinonamata uyo haambodi kuti vana vafe kana kuti paite maproblems atiri kufesa sanhasi. So the problem is that tinenge taisa trust yedu pavanhu kana kuti trust pamunhu. Who is responsible for this? Responsible for
for the continuation is of the perpetuation of this thinking yekufunga kuti first again kwandiri there's a certain level of patriarchy because andione madzimai vachiti mweya wawataura kuti it's always varume Yeah, so coming from that point, ndopatotaura point yatinoti toxic masculinity yaya yekuti the acculturation yevarume vacho. For example, this happens across the African culture. You can find a 7-year-old musha kana mungange musiri muchechi musha kana kwamutoko ikoko achinzi ava ndo baba vemusha is a 7-year-old ane masisters ari kuma21 maybe amwe 3 times his age achipirwa nyaya kanonzi havazororwa vanhu ava kana munhu asina kutaura, you understand? So varume in the African context, especially tazoenda kuma-closed communities of faith, vanokura vaine that right of way. I don't know how long you live in Canada, but ekenos tine problem yemacombi drivers kuno vanongofunga kuti vane right of way. You can just turn in front of you, havarespect ma-conventional traffic rules. To them kana vari paroad ndo vana mambo. So ndo zvakaita murume wemuafrica, ndo zvakaita murume ari mumachechi echipostori ati ane zvavaya vane right of way to dream or to do what they deem necessary in order for them to win and procure the same at any given point. Vasinga consider my rights emunhu wavari kudhila naye. Ndo problem iri muchipostori kana ndo dambudziko riri maAfrican communities kuti kune mamwe madoctrines akapinzwa muvanhu kudhara akutadza kuti aide se adzorwe kumashure. Pane message iri panapa from one of the people akutitera anonzi Ndoro. Hanzi victimhood being a social construct has led to these socialized into arranged child marriages to unwittingly subject themselves to sexual abuse. Some of the perpetrators are also ignorant. There is need for multimodal intervention to tackle this social malice, and this must also involve mental health professionals because it appears we had pedophiles running wild within the sect. And justice for memory. Tinotenda is it Isondoro tinotenda nezvawatipostira apa ichokwadi izvi zvanga zvitaurwa naEkenya kuti nyaya is bigger than what we are looking at. Ekenya, chime in, pinda utaure. So ndoda kutanga kubatira panyaya yanga ichikurukurwa naIsondoro handiti ndichibatira ipapo kuti chiri kuitika spiwe ndechekuti kazhinji isusu tinomirira kodzero dzevana kana madzimai sisi tinozonzwika toramba tongoita ruzha kana pachinge paitika nyaya dzakadai. Vanhu vanopedzisira vakujairira ruzha rwedu rwuya rwoita sekuti haruna zvarwunotaura. Ndinofunga kuti tasvika panguva yekuti ruzha urwu runofanira kuita zvimwe zvinhu zvinobatika uye kuti nyaya iyi yatakatisana nayo nekuti nda kumbodzokera kunyaya yamemory. Memory akabva muchechi tanga chitsanangudzirwa nehanzvadzi yangu Jonathan panapa mamiriro akaita community yechechi yekumarange. Zvotaura kuti kuchechi kune mutungamiri, kuchechi kune vanhu vanenge varipo vari kubatsira mutungamiri. Memory paakaenda kunobara mupfungwa mangu mundiratidza kuti handiti akatoenda nevamwe vanhu vemhuri vaitoziva kuti mwana ne14 years ada kunzi anozvarira pagungano pashrine iri ipapo patinoziva kuti hapana machiremba kana kuti kudii. Ndizvo zvoratidza kuti patori negap iri neexistence pavanhu vese kubvira kune ari kutungamira chechi kusvika kune munhu akabatsira memory kusvikira mwana avigwe. Mutemo wototadzisa vanhu kuti vaone mwana wavo achivigwa. Can you imagine the trauma that the mother and the family went through? Zvoreva kutoti zvoni pane pasiri kunyatsojeka zvakanaka. Munhu wese atori nebasa rekuita sei rekuita chichatingatomboita kuti nyaya iyi kai itombopera. Kutangira pana memory kuuya kune zvimwe zviuru zvese zvevasikana who are suffering in silence vari kushaya vanhu vanovamiririra as well. Ngatimbotarisei nyaya yemaonero because Jonathan anga achitaura nyaya yekuti normally madecisions within those churches haaitwe nemadzimai, varume vanenge vari mberi vachiita madecisions aya. Zvotoreva kuti varume ivava vakatadza kuchinja mafungiro avo nemaonero avo nemaitiro avo, vamwe vese ava vakwanise kuchinjawo zvakare. Zvoreva kuti nyaya iyi icharamba ichingoitika pasina anokwanisa kuita sei, anokwanisa kuti igadzirike. Toenda kuna namai vevana ava vari kupinda mukereke or their relatives or vanhu vemunharaunda. Izvo zvimapurisa ari kuita chikikirikikiri chekutsvaga kuti naimi vanhu havari kumbowanikwa papo. Zvakatora nguva kuti vawanikwe. Imunoti mucommunity imomo vanhu vaisaziva.
zvotaura futi kuti as communities as well, we have a critical role to play when we see these things happening. I remember at some point in time pane nyaya yakaita noise padandemudande during the lockdown yevanhu vekuuplands patakaenda tichinobatsira mwana. It made a lot of noise. Social services yakatozoya yobatsira mwana nekuti community yakaramba ikati hatingasiye stepmother vachibata vana kunge zvikorobo takatarisa, ndo vakaita kuti nyaya iuye pachena. Zvotoreva kuti community ine basa rairi kufanira kuita sei yairi kufanira kuita. Todzokera kune vasikana vacho pachavo, because zvese zvatingaite isusu kwedu tinoti anything for the girls without the girls is not for them. Ivo pachavo vanoda kutoti vagadzire njere dzavo nekuona kuti kana hurukuro dzichiitwa kana urongwa huchiitwa huri kuitirwa isusu, saka izwi ravo rinoda kubuda. I remember pakaita vana Jonathan launch yavo namadzibaba endby yeruvheneko rwenyenyenzi. It was a campaign to end child marriages. One exciting thing that I saw and I appreciated paungano yavo is the girls actually take the lead. Nemadhuku avo, they are intelligent girls who know kuti panapa pauya kuzonamata, but our future is in our hands, so they take the lead, which is also important spiwe. Nekuti vasikana ivava vakasaenda kumberi vamwe vese vanogona kuchinja wodiwe tasei, but if the girls themselves are not involved zvichatitorera nguva yakareba as well. But then tobva tadzoka kune nyaya imwe yanai tida kutaura yekuti tadzoka zvese tiri kuzviona zviri kuitika. Moda kunoti munyika yedu yeZimbabwe tinogadzira magwaro akawanda anobatsira kuti nyaya dzigadzirike. Muno muZimbabwe tine the National Action Plan on Ending Child Marriages. Bhuku rakagadzirwa urongwa, a strategy inobata kubvira kumachief youya kuma-religious leaders yobata civil society organizations yobata munhu wese. Zvoreva kuti gwaro iri kairi rinoda kutonyatsoimplementwa zvekudzika, zvekuti rinonobvira kunobata kubva kune munhu ari kucommunity richidzika kuenda kumusoro. Nekuti dzimwe nguva chinoitika ndechekuti zvakafanana nemachechi wayaya, isu takaona kuti madzimambo edu achinja maitiro avo nekuti vane pavanoregulatwa vakutodzidziswa mutemo through Ministry of Justice. Takavaona 2 years ago varitomirira nyaya dzemachild marriages kuAU neivava vanhu vemachechi. Through that document vanofanira kuregularizwa nekuti machechi akangoti amutsa yake pasi pemutsamvi kana pasi pemumango kana pasi pemuzhanje akwanise kuti pakaitika zvakadai zvoongororwa zvotoreva tationei nedambudziko tabva tati pfe munyaya dzekuita sei nyaya dzemutemo. Nekuti izvezvi tatarisa nenyaya yememory, memory is 14, tinomhanya nacho chitarisa kuti mwana ari pasi makore 18, but haasiri ega. Kune vana vane 16 years anditi who are victims of rape. Vakazongonyuka makuseni votona rapist akutoita community service ari pachipatara, iwo uchiziva kuti ndakambunyikidzwa. But nenyaya age of consent, nenyaya yemarriages bill richiri pending, neconstitution chimwe nechimwe chichiri kutaura zvacho. Zvotaura kuti we have a long way to go spiwe. Mune nyaya dzakawanda dzirimo umumu dzekuti mumwe nemumwe ari kufanira kutambidza mumwe chimuti chichienda kwachiri kufanira kuita kuti nyaya iite sei kuti nyaya iyi igadzirisike. Nekuti hatisi tega, kune ma-independent commissions ariko, ana gender commission variko, ana anti-domestic violence council variko, ndo vane mvumiro yekuita monitor and evaluate these situations. Ndo vane mvumiro yekusumudza izwi kuti ngatimboendai tinoresearcha. Isu kutaura zvamemory 1 wekubocha akauya, isu tikanzwa 5,000 statistics dziya dzakativhundutsa dzema-teen pregnancies ndo vakangopfuura nepachipatara kana kuVFU police. We could be having more. Vamwe vatoriko maybe thrice or twice as much. Zvoreva kuti magaps edu aripo akawanda. So as we fight for justice, for memory, we also need to look into these issues and see where the gaps are kuti tifambirane pamwe chete. Wataura zvakanaka. Uchiri papo pana Martha Gwashurati, what is the bridge between the law and these social cultural norms in the church? Where does the law come in? Why has the law been silent? On that point, ndoda kukuplayera ikanhingirikenini kavidhio kandakareceiva nezuro kangabvawo kune one of our friends anonzi Zuwa ari kuSouth Africa ari kupopota. Zuwa ari kupopota fange eKenya, but I will play it for like 1 minute or 1.5 minutes. Munzwe take yake because vanhu vari kuti they are politicizing this whole thing kuti vanhu vari kumbunyikidzwa, hurumende haisi kupindira because it's all politics. Teererai zviri kutaurwa naye ari kuti machechi amabusiness akangofana nevanhu vanoenda kubasa. God needs us to do something about it. Togara chimbochema, I blame ZANU-PF, I blame MDC. Not everything is political. Some of these things are psychological. Some of these things are social.
Because these children that are being tested and what are in politics, as you know, politics is but the thing is, politics is what on the streets, Maswan. So I'm over to far put bridesmaid when you are in the Panyang. Because as you know, Chipembera is what you are one of our courts. As you battle kumtemani matombo because basira nakuti uri political party basarapiwe. You know bata munhu wese anosapota asingasapoti anonamata asinganamati anorwara asingarwari basa iri rinobatira munhu wese handisi kuti kwanzi chichi ndai munomudza kuti muri kuona ka nyaya iyi it goes beyond politics, it goes beyond just kuti vanhu vari toita sei. It's a big issue. We should sekutaura kwaita Kenya tofanira kuita look at it a bigger picture kuti ndiani ari involved, what do we need to do. Uya akanga achicomplain achiti manesa mazichembere ari akanga achipopata chimazichembere ari muchechi imomo ndivo vanofanira kunge vachite, vanofanira kudzidziswa. That's why wana Jonathan come in kuti vadzidzise kuti vaunderstand kuti zviri kurewe iko zvichasvika kupiko nenyaya iyo yevana iyi. Kana ivo vakarorwa vari 14 havaone problem iripo, saka munovadzidzisa sei? Jonathan muri kuzviita sei nenhikiriri yenyu netrust yenyu yekuda kuti vanhu vaunderstand kuti zvinomira sei? So isusu seruve neguronyedzi trust tinoya tiri kuti the soft power model, the power of persuasion. We were trying to engage my communities through persuasion, through tabling my reforms, making them part and parcel of the solution as well as the problem. Now the problem in my close communities of faith, sikarambotaura vanenge operatero waenda se wavanoita. But for starters, sisangu Kenya chifamba, there are a lot of gaps that are actually empowering or giving powers to the perpetrators vari kuita mhosva idzi. Tatiba kuti panzwisise. Because the labeling, yes, child marriage right now across the board, it's seen as a social evil and not a crime. Although takaita marriages, takaita that landmark ruling ya 16 January 2016, the ruling towards the landmark ruling yakaita outlaw my child marriages in Zimbabwe. It's there, but hapana harmonization manje of those legal statutes and what's on the ground. Sevatawana sisi Kenya, vane point yavatara kuti the age of sexual consent, neyo the age of marriage. Right now we've got a controversial bill rikunetsa, the marriages bill. And muzvona mukadaona zvinhu zvari kufocus on, these are peripheral issues. Nobody is making noise about the core issues of my child marriages. Iridza kuti ukatora mukadzi kwagara naye for 3 months atova mukadzi wako makutoshaya maproperties. People are not really using this piece of or this opportunity here, this controversial bill, to actually talk about things that matter. Why is that so? Why is that so? Why is that so that they're not really implementing it? They are there, the statutes are there, but why is that so? Spirit of implementation, I think, iri kukebwa the social, political, and economic environment prevailing around us. And also now the religious fundamentalism itsotsoti ndosikamukuziva kuti nyaya idzi dziri kunowanda kuti church papoint yenda taura kuti age of sexual consent and the actual marriage on its own. Zvirunzi mwana ngaaitwe sexualized at 16 but ngaazoroorwa at 18. Vakomana vemachechi isusu mando patinopinda kuti mweya hautendere zvinhu ngaagara aita se aenda kumunhu wani, kana angoziva murume chete ngaachimeka sure kuti agogona kugara kumurume wake. So tine local stand, tine backing, tine a way to justify our actions. So if those things are not harmonized, and pane contribution yapiwa musati maplaya video papatorwa nhau dzema mental health issues that contribute and akubata resta rake. Ane nhau yataura yekuti panoda a multi-sectoral approach, a multi-sectoral footing, kuti guys, if we are all putting hands on deck, to fight this. And you can yataura of that strategic plan, that national strategic plan, it well detailed, it well articulated, but the spirit of implementation hapana. Kana chipa example here why is it coordinated? Where is the lack of coordination of this whole thing? Where do we lack the coordination? I think it's a simple thing. We have the constitution. We have what we call constitutionalism. Constitutionalism entails respecting what is in the constitution. Tinogona kusungirana panapa tiri 3
imimi memspiwe avanza zangu ikenya nemazibaba Jonathan kuti ngatitei broadcast ina 8 kuti vanhu tivapa kurenyaya idzi, but pakashaya kurespekta chisungo chataita kuti tosangana na 8 pano ndikada kuzoyana kota to 9. Ndinogona ndiri takanyorana pasi but handina that drive yekuti ndizadzikise zvatasungirana. So spirit of commitment, because a constitution is just but a paper, it's a paper type. Kana pasina the spirit of implementation, isikapazopinda zitaronzi constitutionalism that now entails the effort yekuteedzera zvatete zvatawirirana. For example, panhau iyoyo yamemory iyoyi, initially I was in Mutare, takatomhanya kuenda kumaporisa trying to understand kuti I was told nemaporisa kuti Mutare Central hatina jurisdiction, this issue happened in Bocha. I got the contact yananga officer in charge Bocha. Konyai yafamba sei zvikanzi hatisati haisati yasvika kwatiri, haisati yasvika kwamuri, but ikamapiwa a tip off kakoza how many cases do you solve acting from a tip offs, kunzi hapakawanda mbavha muenda muri unodzibata muvamatorikava zvinhu zvevanhu. Iyi nyaya yanyorwa munewspaper, it means it's a good tip off. Why don't you go and investigate? Do you know what they told me? Zvikanzi hatisati tapiwa authority nachief. Why do you need the authority from a chief? Why was in section 79 criminal code, you know, a police officer uses discretion to investigate. When you feel that a crime is being committed, you investigate. When you see a crime being committed, what has got sabhuku to do with your job? So I'm gonna all these gaps with my law enforcement agents actually. Even the policies actually. Policies don't work, mind you. Kind of personal supporting infrastructure. We are fighting a lost battle. For example, mwana ane 5 years, nganga akuenda ku ECD. But in that area chikoro chiri 7 kilometers in one direction. Munhu mukuru chachi akafamba 14 kilometers anoramba chikoro anenge akuswera ari musango machibata shiri. Because tiri kuti chikoro ngachiitwika but hapana that support. Let us first build infrastructure around the police. Ngatize chikoro mudhuze to implement a policy iyoyo. If we are talking of a policy of fighting child marriages and all these plans in place, what is the supporting infrastructure? For example, in trust, we are pushing what to call the human minimum standards movement, where we are saying we are not asking for much from these church leaders. We are simply saying give a child equal opportunity, especially the girl child. Give her equal opportunity. She must go to school. She must have access to more hospitals, sexual reproductive health rights, access and services. She must be protected from these pedophiles. Because right now, what is their response when you call them, you approach them and say, look, this is trust. These are our objectives. Why not you? Because I would like to think there's that collaboration between you and them. So what I discovered is that progress is a slow process. Because what we are trying to say is that these things have been built over time. Like what you Kenya said. Panoda thorough investment and panoda time and panoda good commercial resources towards fighting child marriages. It's also trying to set up Nana City Kenya. We want to set up an anti-child marriage task force. Katrima task force are also going to spend Msango Mgombo. I go my task force Emma Ranger, anti-poaching units and so forth and so on. Why can't we have an anti-child marriage task force mandated to doing those things and bring people to book? Maporisa chicha maita wacho ararane mwana mdiki aitwe pos chinonetsa. What's ironical about this issue is that iyo magaps ari mutemo. Kune imwe nyaya yatekera pesu kwa Mutare sometime last year. A 14-year-old was married off foot early in one of these apostolic sects. We pursued. Mwana end vanopinda mukoti vaanobvutwa cross examine bati munhu akanomuda. Do you know that's not the point? That's not the point. Yes. That wasn't the point. But unomuda here until you're 14. Unomuda. Yes. That's when I discovered that child marriage is not really a crime. It's a crime on paper, but when it comes to enforcing yachuga, it's a social evil. Murume was about 50 years. Do you know the best that he got? He got community service. He got community what? Community service. So to empower my perpetrators, my community service. Because upon that harmonization of
of really doing what, really doing things. If we are saying all hands on deck, so particularly bishops are. It's also we are thinking of signing another bishops' declaration. They declare legally. They declare we want to fight this, and if we don't, we face the repercussions, and the repercussions are 8%. But the danger man is having what we call political commitment. Vananzizi tinochera kuti hapo sure nzizi tichachera ione pasina kana nzizi mabridge tichakuvakira ine pasingakwane bridge. It's because people know kuti even if tikakomita tikasazviita hapana munhu anokwanisa kuzvienforce. What we are lacking now is what is enforcement. That is why these guys operate the way they want, when they want, because they really know kuti the commitment yacho, legal lacunas, the gaps within the constitution. So right now, right now we are sexual defilement. At the same time, we are saying are 16. It's going against the culture. So people running around my corners and my loopholes to really fight these things. So we are trying our level best, but what I know is progress is a slow process, especially when we are talking of mature marriages. But we need to push. Pusha, we will get there. But it's also is just we actually believe that no amount of debt cannot be swept off his feet. What is needed is the appropriate broom. I'll try marabos mumba. I'll consider kutsvaira marara emumba usenzesa excavator. What we need to sit down, identify the problems. So I say that on CC Kenya. Really go there and see the stories, because right now we are only speaking of now memory, right? But there are a lot of victims, known and unknown. As we are pursuing justice from memory, let it be holistic. This is not an issue that is happening in isolation in the context of memory's death. These are issues that are happening on a daily basis. Complacence within the yes, and complacence and also complacence within the communities. Because if you go to area, it's no longer an issue within the church. It's now an issue within the community, because chunu is acceptable. Could you even just marry off? Okay, I think the conversation is more interesting today because tina mukoma Jonathan vanonyatsonzwisisa nyaya idzi kuti dzinenge dzichifamba sei nekudii, asi inini chandinoda kunyatsotsikirira pazviri inyaya yekuti tinoda kusvika panguva yekuti as a nation tinotora nyaya dzemadzimai, kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana tokuisa at the center of the table. Handiti patinoita hurukuro dzezvimwe zvinhu zvese tinozvimhanyisa tokikiridzana nazvo. We need to do the same nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevasikana. And those who have heard my comments, handiti kubvira pakatanga nyaya yamemory, I have been saying the issue of gender-based violence in Zimbabwe has actually become a pandemic within a pandemic. And if we ignore this case, the end result will be devastating. Saka hazvigoni kuti tirambe takadii, tirambe takanyarara. Nyaya yatopo, like I earlier on alluded to, nyaya yekuti tochiita sei kuti tigadzirise nyaya iyi tichienda kumberi, nekuti hatingarambe takanyarara tichiita sekunonzi hurukuro dzatiri kuita idzodzi ndidzo dzega dzakwana. Ndofunga kuti pari zvino tinoda kuti tione kuti pamwe chete collectively tingaite sei, takabatana isusu semacivil society organizations, takabatana nehurumende yedu zvakasiyana siyana, because isusu tanga tichimboita yatinoti info service on news. Takatora vewomen affairs, vesocial welfare, vevfu police, maddc representatives, tikati ngatitenderei munharaunda tichitaura nezvegender based violence nesexual reproductive health rights, tobatana nevehutano zvakare. Patiri kukurukura vanoda kuripota makesi obva varipota, vanoda kuwana ruzivo vobva vari kuwana zvakare. Ndofunga kuti pari zvino tinoda kutomhanya nechimuti kuti ruzivo rwuende kumunhu wese, nokuti dzimwe nguva tinenge tichingokurukura tiri padande mudande, vamwe havatorina zvekuendesapo, vamwe havana dhata racho. Asi tikaita zvekupinda munzvimbo, nekuti vamwe kusatoziva chaiko chaiko, tichitendera especially kuma hard to reach areas, kuti vanhu vamboziva, vambonzwa kuti ndizvo zviriko
zvinobatsira. It's a starting point iripo inoita kuti tirambe tichiita sei tichienderera kumberi. Toramba tichiendawo ipo pasocial media, toendawo mumaredhiyo, mumatv, asi kuti tisimbise zvakare zvirongwa zvakadai sekushanda nevarume senge zvanga zvichitaurwa nehanzvadzi yangu Jonathan. Takaona Ministry of Women Affairs yakaloncha chirongwa chakanaka muna2017 cheHe for She campaign, chikatobatsirwawo nema-development partners nevarume at different levels. Saka zvokureva kuti varume ava whether ndevekuchechi, machifi, ndevemakombi, ndevepai, vane basa rekuita because ivava vakatanga kuchinja mafungiro nemaonero avo. Tinenge tiine kumwe kwatava kufamba tichida kuedza kuita sei, tichida kuedza kugadzirisa. Asi nyaya yangu hombe yanoda kufundisa zvakare inyaya yekuti bumbiro ratikagadzira this action plan to end child marriages, tatomboona zvaraita, raitaura zvakare nyaya yekuingeja varume nevakomana, yaitaura zvakare nyaya yekuti madzimambo vange vachidzidziswa nekutora nzvimbo yavo. Notakaona kuti nyaya dzainetsa kudhara kuti mwana anoti akabatwa chibharo chifinototi ndipei mbudzi zvabharani, handiti izvino takuona kuti munzvimbo dzatiri kushanda umu zvachinja. Hakuna mambo, tinoshandira kuna namurewa, ana chief mangoenda havadi kuti mwana abatwa chibharo oti ndipei mbudzi, yani munhu ngaangoenda kumatirongo nekumatare edzimhosva. Kana ana chief seka zvakatosiyana nemamwe madzimambo zvakare. Zvoreva kuti isusu senyika tofanira kuona kuti tingaite sei nevakuru vemadzichechi ava, nekuda kwokuti panosumuka mazwi makuru emunyika achitaura kuti izvi hazvitenderwi, handiti notoreva kuti kuna anofanira kunyarara. Seizvezvi nyaya yememwe rinofanira kuti pamukana wekuti machechi aya aregularizwa, tizive kuti chechi ipi ndeyani, chii chinenge chiitika mukati mekereke iyoyo. Sekuita kwatiri kuita nemadzishe, ngavauyewo futi vakuru vemadzichechi vavava tigare navo pasi. Takaona veZCC, Zimbabwe Council of Churches, yakaburitsa press statement yayo kuratidza kuti tiri kufamba in the right direction. Vari kuzvirambawo nyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa kwevana. Asi pamusoro pezvose, mitemo yatatichitaura namukoma Jonathan inoda kuti ibatanidzwe, handiti kuitira kuti inosenda meseji kunze. Ukangoti hwane bhinya rinoworera mumujeri rabata mwana, vamwe vese havateedzeri, havateerizve, because it sets out as an example for all the other perpetrators out there that it's a crime and it has to be stopped. Saka izvozvo zvinotibatsira kuti tikwanise kuita sei, tikwanise kuenderera mberi. Saka ndiyo nyaya hombe yatinoda kuti kumhanyidzana nayo, kuti ngaigadziriswe nyaya yemitemo iyi. Kusaite munhu anoswera achitukiswa zvimbuzi nekuti abata mwana chibharo, kana kuswera achitsvaira muzvikoro nekuti abata mwana chibharo. Nekuti chero vana havatori at the age of 16 spiwe, mwana before they turn 18 mwana atori mwana, nekuti totoona kuti mafungiro acho ndiyo humwana, maitiro acho ndiyo humwana. Ende futi totoona kuti tingabatsire sei, nekuti kuma-VFU ikoko mapurisa they also try sometimes, chinoleka anenge ama-resources. Saka vanenge vachida kusapotwawo kuti basa riite sei rifambire mberi, kana iri michovha yavanoda kuti vafambise kuteera nyaya, kana dziri airtime dzavanoda, kana chiri chii, kuitira kuti tipushe tione maresults achibatika kuti izvi even nyaya dzimwe dzatiri kuignora. Ndoziva kuti imwe nyaya tichazokurukura spiwe rimwe zuva, nyaya idzo dzesexual reproductive health rights and services, kuti vana vacho vari kuenda kuzvipatara kuya ari ikokoko ndimai vebhachi rekuchechi ndinesi, votaura kuti dai ari mwana wangu ini ndaisambomubatsira kana kumupa mapiritsi kana kumuudza kuti ukaita zvepabonde unoita sei. Vana vari kutotya kuenda ikoko eziwo kuti vabatsirike. Sai muri kuona kuti tiri kuita mabackyard abortions akawanda, vana vaye vari kufa. Hatingadzotaure nyaya dzemaobstetric fistula dziri kuitika zvakawanda. Saka tiri kuparadza ramangwana revana. Kana tiroda kumhanya nema-SDGs, tiroda kumhanya nenyaya dzeagenda 2063, ndipapa patinotangira kumhanya napo. Nekuti kana takuzotaura zveaccess to education, takuzotaura zveutano nei, chinhu chikuru chatiri kufanira kutanga tamhanyidzana nacho ndichochi. Asi munhu wese spiwe ane basa rekuita. Aiwa, Kenya ndinoziva kuti kana ndakupokonya nenyaya iyoyo hauchagona kumira. You really get into it, and like you said, tichine zvimwe zvirongwa zvatichaitaka zvekuti tione zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana zviri kuafekta vanhu madzimai. Kodzero yemudzimai is more than just kuti kodzero kuti law inoti chii, what has been legislated,
asi chii chatiri kuita in real life. Panapa pane nhengekaneni yatendai chigara hanzi pedophiles are leaders of the church, so there's no reason for them to support laws that protect children. That's ndiyo imwe hondo. Jonathan, I'm sure you agree. Tendai aprofeti ari kutaura and mapurisa vamwe vacho mapostori, so they don't want investigation, and some high government official have interest in the churches. Pane uyu sawira wangu zuva angati popota apa angachiti, some of these churches has become a business. So it's multifaceted. Asi tinofanira kuita to find a way of tackling it. Ndasara ne 5 minutes. Can you believe kuti nyaya itafa 10 minutes? Ndikuda kupa Jonathan 2 minutes kuti ute wind up zvaunotaura zviri mumwoyo mako. Kenya ndinopa 1.5 minutes because I know tunopfurira 1.5 minutes. Uite wind up zvauri kutaura. Watopa imwe suggestion yekuti chaita chimwe chirongwa chekuti titarise zvinhu zvekodzero yemudzimai more than just the law, kuti munharaunda dzedu tiri kuitei kuti reinforce this thing. Jonathan, pinda mudariro uwind up muzukuru. So ndinoti inini kuvateerera vakateerera across the world, kuZimbabwe, kuCanada, kuUK, wherever you are, this issue yatiri kutaura nezvayo yamemory machaya is ndakabata flag yeZimbabwe. This is not only a case in isolation for this young girl, but this is for the heart and soul of the nation. And as we invest resources and time and we should do this with one question in the back of our mind. What Zimbabwe and Africa shall we bequeath to the future if we let pedophiles roam the streets unchecked? Because this is pedophile behavior, and this is not only issue postori. This is not only issue, it's an issue for the heart of the nation. Because vana inhaka, according kuna Mwari, inhaka. Chitadzo ngachipiwe zita racho. Let's not go around it. Ngachipiwe zita racho and let's tackle it. Chitadzo ngachipiwe zita racho, and this is a fight for the heart and soul of the nation. This is a fight for the future of the nation. Let's get all hands on deck, mapostori vanani chese, to fight this. I think those are my 2 minutes, Kenya. 2 minutes, I'll stop you, I know. Wind up. Thank you so much, Spiwe. Inini mashoko angu ekupedzisira ndekungoti let's not sugarcoat zvinhu zvakaipa. Hakuna chinhu chinonzi child marriage, it's rape. So we continue to demand justice for memory, and not memory alone, but even for the thousands of young women and girls who are also suffering in silence in Zimbabwe. So munhu wese ane basa rekuita, munhu wese panzvimbo pake, kuti tipedze kubwinya nekurwadzisa kwakadai kuti vanasikana vagare pakachengetedzeka. Vanhu ndiri mazvinzwira mega ndauya nevanhu vairi awa nhasika. I think you all agree kuti zvaitafanike tataura 15 minutes chete, ngekuti nyaya ika inyaya inorwadza mwoyo wemunhu wese, inofanira kurwadza mwoyo wemunhu wese. Anyone who is a father of mwanasikana, a mother of iye pachezve ari munhukadzi, ane mwana, ane vazukurusikana. Where are we going with this? Tikazvinyararira zvinhu izva tinoramba zvichiite perpetuate, zvichiramba zvichienderera mberi. Sekutaura kwandaita chitadzo ngachipiwe zita racho. Mai vangu vaigara vachidaro kuti ninge vanongodai zvake, hanzi hatidi kunzwa izvozvo. Kana chiri chitadzo ngachitaurwe and toti handle it as it is. And tinofanira kubatana maoko tiri pamwe chete to make it stronger. You can't reinforce something makabata makadai so panotoda kudai. Sekutaurwa kwaita naJonathan neKenya kuti inyaya inofanira iri kuaffect vanhu vakawanda. Tisaite go around it kana sugarcoat it kana kuita nai mwana uyu akanga aitwa mwana at 14. It's bigger than that, and if we don't look at it that way, it's a bigger issue which needs everybody to get together. Zviri zvehurumende, zviri zvemapurisa, zviri zvemapasta, zviri zvemafundisi wekumachecha, hatingavasiye. They have to be part of the fabric. This fabric has to be, this knit has to be stronger. Nyaya ika hatigoni kuti ndingaemphasize sei, asi ndinoda kuteedza vanhu vese matiteera, wana Tendai, wana zvaitwa, wana Shila, wana Martha, wana Lillian, nemese wana Chihoro, mauya panapa kuzota. Munofanira kuramba muchitaura in your communities.
don't leave it for kanoi wanyai kuti taitaura musi wesvondo. Talk about it often, because kana muchiramba muchiitaura inoramba iri pafuo pedu apa kuti pane nyaya. Aiwa, ndinoda kutendai muchiwa nemanheru akanaka, tichitenda Jonathani naekenia wedu samusawira wedu kuti vachauya futi panext program yatichaita inoita nenyaya dzezvakadai izvi tichitaura pamwe chete. Muchiwa nemanheru akanaka. Ndini sangwadzi wenyu Spiwe Kachidza Mapfuno pakanoi wanyai broadcast. Tinokutendai nekutiteera.